So hari ni kita nak jawab soalan yang saya dapat ni daripada Diba Fika. So bisnes dah 3 tahun, every year ada peningkatan, tiba-tiba slow since bulan 10 last year, buntu fikir punca. To be honest, saya pun tak boleh nak advise lah macam mana you want to go around dengan this kind of problem. Apa yang saya boleh advise adalah you need to know the whole business process, like which area of the process yang you nak kena baiki. Kebanyakan problem yang jadi bila mana you tak tahu punca daripada kenapa sales you drop adalah sebab you tak monitor the whole process of the business. Kita nak kena make sure that you tahu every step yang staff you buat daripada A sampai Z. Dipanggil sebagai business process optimization. So business process optimization ni you kena make sure that you every single flow yang staff you buat ataupun benda yang you buat, the process tu you kena ada measuring instrument atau things that you can keep track macam mana benda tu boleh berlaku, sama ada menurun ke menaik ke. So you boleh buat decision based on the data measurement yang you ada. I would advise for you to look on that one first, barulah you boleh tahu punca dia kat mana. So kalau tak, you takkan tahulah punca dia kat mana sebab you rasa macam okay, you buat sesuatu tapi sebenarnya you tak buat apa-apa. So for me is you need to actually know what is a business process kat situ lah. Increasing sales without any ads and paid review based on my experience, it doesn't work at all. Okay, maksudnya you ada problem bila mana you nak increasekan sales you without menggunakan ads ataupun paid review. Sebenarnya sangat possible dia. Sebenarnya apa yang kita nak buat adalah kita nak kena raving fans lah. Antara contoh company yang tak pakai advertisement adalah Tesla. Macam saya pernah cakap dalam video saya sebelum ni, Tesla ni tak guna apa-apa paid advertisement untuk promotekan dia punya produk. And ada company yang kat luar sana yang tak bagi orang buat paid review terhadap produk dia. Macam contoh produk Mama Sal, you tak boleh buat product review untuk dia punya brand. So for me, if you want to get people to actually buy your product without using ads or paid review, your content need to be strong enough and your product need to be good enough so that you can retain your clients ataupun orang yang dah beli produk you. Dan juga you kena over deliver the promises that you give to your clients. So barulah diorang ni akan tetap terus beli dengan you. Contoh macam Apple, memang dia guna paid advertisement lah, tapi saya tengok macam apa-apa produk yang Apple keluarkan confirm orang akan beli. That kind of sentiment yang kita nak bawa. Branding presence is important juga, but it's a long game. Dia tak boleh terjadi dalam masa sehari dua lah. So you kena build your brand so that people will love your brand. Blasting WhatsApp, is this a good way to attract clients? I don't know if I can say this is a good thing ataupun tak, tapi apa yang saya boleh cakap, it is one of the marketing tools or marketing strategy yang you boleh gunakan. Sebenarnya semua tools of marketing strategy ni tak ada yang lebih bagus daripada yang lain ataupun tak ada yang lebih buruk daripada yang lain. As long as you know how to use it, then okay. In a way, kalau saya nak kata blasting WhatsApp ni bagus ke tak tu depends on how you want to use it. Kalau you tahu macam nak gunakan that tools, so probably benda tu akan bagus lah untuk company you. Contoh macam email marketing ke, paid review marketing ke, so itu adalah tools. So kalau you tak gunakan that tools, then no point of you do that lah. Muhammad Farhan, dia kata dia ada masalah marketing, lagi-lagi nak ambil gambar produk, ada tips tak? So basically this is just a simple straightforward answer lah. If you can't do that, then either you find a good people yang boleh buat, ataupun the second one is you hire freelance ataupun you hire agency out there. I would recommend you to read the 4-Hour Work Week by Tim Ferriss. They explain macam mana you want to hire good agency, macam mana you nak make sure that you don't have to do everything. You just need to focus on things that you like the most, yang you suka buat kat dalam company. So you don't have to do everything sebenarnya. To make sure my worker is okay with their work and their salary. I think a lot of people, business owner ada masalah to make sure worker dia okay dengan kerja dia ataupun dia punya salary. So I think it's best for you to be upfront to your staff, like are you okay with your salary ataupun are you okay with your job. I know it's a bit sensitive, tapi it's best for you to upfront anything that you think yang you kena tanya your staff. Sebab kalau you tak tanya, macam mana you nak dapat that feedbacks? So for me, I would say I would rather do things yang memang you tanya betul-betul lah. Kalau you rasa tak cukup gaji, dan you tanya dia, you cukup tak gaji you, ataupun you perlukan certain benefits inside the company, ataupun you perlukan apa, just tell upfront. Sebab kalau you tak tanya macam tu, you takkan tahu whether your staff perlukan salary ataupun dia cukup ke tak salary dia, ataupun dia okay tak bekerja. So for me, it's a back and forth punya session with your staff. Definitely you need to ask them, sebab ramai business owner takut orang nak tanya macam okay, you okay ke tak dengan kerja you kan. So for me, better you tanya betul-betul, and dari situ baru you dapat the real feedbacks lah. Soalan dia, how kita nak valuekan company kita untuk dijual kepada someone yang nak ambil alih? This one is quite subjective. When you say about valuation, usually kita akan tengok kepada dua benda lah. Satu yang whatever assets yang ada. Assets tu it can be intangible or it can be tangible asset, or dia boleh tengok non-assets punya value dekat dalam company. Definitely bank akan ataupun someone tu akan tengok assets punya value
value lah. So assets punya value ni it can be something yang tangible or something intangible. But most of the case orang akan tengok benda yang tangible. Intangible ni mungkin more kepada IP ataupun kepakaran company you ataupun pekerja yang you ada or experts yang you ada kat dalam company you. In terms of tangible assets ni, it can be your cash flow, your profit, your cash in hand, your revenue making for a year, your EBITDA earned before interest, tax, depreciation and amortization. So benda tu mungkin something yang you kena tengok lah. So for me, untuk you nak valuekan berapa banyak you nak jualkan company you, the basic rules is this is what I do. It can be wrong, it can be right, but normally it's EBITDA times 3 kali ataupun times 5 kali. So kalau EBITDA you adalah 100,000, you jual company you sama 300,000 ataupun 500,000. So that's how you value a company. Patut ke kalau bayar artis atau food reviewer untuk promote kedai atau produk? Patut kalau you reti guna. So for me, macam saya kata dalam live session saya sebelum ni, kalau contoh you buat review dekat Instagram, you kena check inside Instagram tu whether artis tu ataupun food reviewer tu bagus dia engage dengan klien dia. Sebab kita nak kena make sure we move the numbers. Letakkan cost marketing, kita dapat income. So kita nak kena make sure cost marketing kita letak tu efektif ataupun tak. Efektif tu maksudnya kalau you keluarkan cost marketing, orang beli. Contoh lah. That's a direct method lah kalau you nak check whether that marketing is okay tak. So you nak kena make sure that reviewer ada the right audience for your food. That's one. The second one is if the audience is right, what is attractions ataupun orang engage dengan that post. So itu nak kena tengok lah. So you can ask for their audience insight. You boleh tengok lah sama ada dia engage dengan klien dia ke tak. So for me, I think 15% of the engagement that they have within the followers is good enough. Kalau numbers is right, then definitely it's an okay punya decision lah kot untuk you buat food review. Untuk bisnes yang baru mula, kena ada website ke even ada satu produk? Saya rasa banyak orang bertanya benda ni, kena ada website ke, kena ada social media ke? It's just the same thing. It's just a place where people will look at your product and also interact dengan you punya produk. You kena ada platform yang nak showcasekan produk you. Contoh macam you buka kedai, itu kan salah satu cara macam mana you nak placementkan you punya produk dekat kedai. Anggaplah website dan social media ni sebagai placement untuk you letak produk you. You need to choose your platform. Letak kat kedai, you nak letak kat website, you nak letak kat social media. Tetapi kena ada satu lah platform. Kalau tak, you nak letak kat mana produk you kan. But I would advise to someone yang nak buat business, go online. It doesn't matter whether the website, it doesn't matter whether you are using WhatsApp catalog, it doesn't matter whether you are using social media. As long as you showcase your product towards a platform yang you nak optimiskan, it's okay. At least for start. But for business owner yang dah lama, buatlah website to show the credibility yang you ada untuk jual produk. Dia bukan cerita satu produk atau dua produk atau tiga produk. Dia bukan cerita macam tu. Dia cerita dia sekarang ni adalah whether you nak letak produk you tu kat mana. So bila you nak get the traffic, you nak get the traffic tu using what platform? Itu aku you nak kena fokuskan. Kalau you nak traffic tu datang daripada social media, so letaklah showcase lah you produk tu dekat social media. So that's how you do it. So kita tak nak you guna semua platform tapi you tak tahu macam mana nak guna semua platform. Maksud saya kalau you letak semua produk you kat semua platform tapi you tak tahu nak guna that platform macam mana, pun tak guna juga. So it's best to pick platform and optimize tools yang ada kat platform tu. Kalau contoh macam you guna Facebook, so you gunalah business manager, analytical tools yang dia ada kat Facebook tu. Daripada situ barulah you boleh optimiskan apa-apa benda yang you letakkan dekat platform tu. So I think that's all for now, and insyaAllah kita akan buat next episode for You Tanya I Jawab, and that's how you grow your business. See you next time.